before swona ka antivi mfundisi says Yolanda, please assist me very briefly. We render this item. Okay, let them give you one mic. You may sit somewhere. Let me take this time and appreciate Collins and Khanyisa. Niteka nkarhi lowu ni khensa Collins na Khanyisa, Let me appreciate their parents, ni khensa vatswari va vona, the church, and everybody who is here kereke na un'wana na un'wana loyi a nga kona, to wish them well ku va navelela swa as kahle they officially get married today. loko namuntlha va ha cata ximfumo. Congratulations on taking a decision to marry. Na mi khensisa ka ku teka xiboho xa ku cata. This marks victory and conquest over cohabitation. Leswiwa swi tlula ku tshamisana. It marks victory and conquest over cohabitation. Swi tlula kumbe swi hlula ku tshamisana. Lava rito leriya ra mina ra ku hlalisana, sis. I want that one. Maslalisana. Because hina vanhu va ku tala ngopfu lava ngo va tekanini a va tekananga va lo hlalisana. N'wina lava mi nga tekana mi ri two mi hlule mhaka leyi va nge i ku hlalisana vanhu va swi teka ku va tekanini ku ve vo lo kidnapana. You have conquered cohabitation. Cohabitation is void of commitment. Ku hlalisana swi tlula hileswaku swi va swi nga ri na ku tinikela kumbe ku commita. Two people that are staying together. Vanhu vambirhi lava tshamaka swin'we. Loko va kwatisana lowun'wana u ri ni kombela space na lowun'wana ku ni kombela space. Because there is no commitment. Un'wana na un'wana u ya ka space xa yena for 6 months, un'wana ya ka space xa yena. Hi ta tlhela hi hlangana loko hosi yi swi rhandza endzhaku ka nkarhi. But when you are married, Mara loko mi catini ivi ku va na swilo swi nga fambangi kahle. and things don't go well. Because you have made a commitment. Mara hikuva mi ti bohile. I ku na loko hi hlangana na problem, we must deal with it hi ze hi hundza hi ka ganga lerin'wana together. Even if you encounter challenges, mi faneke mi tirhisana And ku that's not hlula. what happens aka cohabitation. A ku humeleli tano loko mi hlarisana. Loko hi nga si vulavula briefly leswi ni lavaka ku share swona na n'wina na hinkwerhu lava hi nga kona haleno. Before I say hi ku komisa leswi ni lavaka ku vula swona. Don't go into marriage already thinking about an exit strategy. Mi nga ngheni vukatini mi kha mi already mi languse nyangwa ya ku huma hi Already you are yona. thinking about divorce. Wa ha sungula nghena mucatwini. Mi hleketa hi divorce whilst you are just getting into marriage. Then you must know you shall have failed before you could even start. Mi faneke mi swi tiva leswaku mi ta va mi tsandzekile before mi sungula. To all of you who are not yet married who are here in this hall, Eka n'wina lava mi nga se za mi tekiwa kumbe ku teka. a word of advice from me to you. Ku mi tsundzuxa swi huma ka mina. Be careful who you marry. Tlhogomelani ku n'wina mi cata Be mani kumbe mi careful teka who you mani. marry. Tlhogomela ku i teka mani. 80 to 90% of your misery and or happiness in life 80% kumbe 90% ya ku tsaka ka wena kumbe ku xaniseka ka wena comes from that one decision. swi suka ka xiboho xexo xin'we. Who you marry Loyi u tekanaku na will yena affect your finances. u ta khumba swa timali ta Who you wena. marry Loyi u tekanaku will na affect yena your health. u ta khumba rihanyo ra Who you wena. marry Loyi u tekanaku will na yena affect your success, u ta khumba ku humelela will ka wena. affect your peace. U ta khumba ku tsaka ka Will wena kumbe affect ku your rhula ka joy. wena na ku tsaka ka wena. Wa tiva u tekana na munhu un'wana na sweswi i ku arisana laha a wu lava ku ya koho. U tekiwa hi xipandzahlonko u kha u swi vona mara u ala u nghena. Hi ta ku humesa hi bokisi. We will take you out. Who with the you coffin. marry Loyi u catanaku na yena. swi important ngopfu sweswi decision yaleyo
yi important ngopfu evuton'wini. That is the most important decision that you can take in life. Loko wo ka yi nga hlawulangi kahle degree, you will change and take another one. If you do not choose well your degree, unga cinca u teka But with yin'wana. marriage, by the time you want to change, Mara hi vukati nkarhi lowu la ku cinca ku hi kona, it may be too late. swi nga endleka ku ri late ngopfu. 5 things, and I sit down. Swilo swa ntlhanu ni tshama Number hansi. 1, marriage is not for the faint-hearted. Xo sungula vukati a hi bya lava va mbilu ya ku koma. Marriage is not for the faint-hearted. A hi ya lava swimbilwambilwani. One day I was requested to speak in a ceremony like this. Siku rin'wana va ni kombele ku vulavula ni kha ni catisa And ku I catiwa. said, Ni ku Vukati va kandza hi mbilu. marriage, you pour your heart out with I was marriage. booed by one section. Section yo karhi yini buwa. It was a section leyi a yi tele hi lavantshwa. Yi ku ri section leyi Va ku mfundhisi no, vukati va kandza hi rirhandzu. they said, Pastor, marriage is about love. Rirhandzu a va kandzi hi rona. There is no such a thing that marriage is sustained by love. Vukati is heart. Marriage is sustained by Loko u ri heart. hava mbilu, tshika. If you do not have a Loko u ri heart, hava live it. mbilu, yi nga ngheni vukatini. If you do not have a heart, Loko u ri hava live it. mbilu, u nga teki. Do not marry Loko if u you ri do hava not mbilu, u have nga a heart. tekiwi. Do not marry if you do not have a Marriage is heart. not for the faint-hearted. A hi ya va mbilu ya All ku koma. cowards have divorced Hinkwawo lava magwala va divorce because it's hard. hikuva swa tika. Marriage is hard work. Vukati I xilo xa ku A hi tika. mhaka ya ku tlanga ni, he said it well. It is not child's play. U va vule Marriage kahle. begins when all of us are gone. Vukati byi sungula And it's loko only the hinkwenu two hi of you that are fambile. left. Ku sale n'wina vambirhi. That's when marriage begins. Hi laha vukati byi sungulaka kona. There are highs and lows. Ku na swiyehlelo na There are swiganga. bends and curves. Ku na ku jikajika. There are valleys and mountains. Ku na tintshava na There are tivheli. summers and winters. Ku na tisama na There are tiwinter. roses and thorns. Ku na ti-rose na There are mitwa. lemons and lemonades. Ku na ti-lemon na There are ti-lemonade. disappointments and frustrations. Ku na ti-disappointment There na is ti-frustration. deception and betrayal. Ku na ku xisa na There are betrayal. tears of joy and tears of pain. Mihloti ya ntsaka na mihloti ya kahle. If frustrations, difficulties, and disappointments assail your marriage, Ku tsaka kumbe ku kwatisiwa ku disappointiwa hi swona swi akaka vukati bya n'wina. if they assail your marriage, if they attack your Loko marriage, swi attack-a vukati bya n'wina, take courage. teka mbilu, boha mbilu, Persevere. i khodelela. Don't lose hope. U nga tshiki i It's lan'wa going to be hard. hikuva swi ta tika. Vukati byi sunguriwa hi swivutani. But along the way, Mara endleleni sometimes it gets tough. swa tika. It gets difficult. Swa tika swinene. But hold on. Mara khomelela Marriage is kwalano. a marathon. Marriage i marathon. It is those who endure Hi lava va who khodelelaka, make it. lava va Marriage is humelelaka. hard work. Marriage i swilo swa ku tika. If you want to enjoy it, Loko u lava ku swi tiphina hi work swona, on it. u faneke u tirha hikwalaho ka Prune swona. it. U faneke u khatakhata, Feed it. u swi dyisa, Water i it. cheletela mati, Fertilize u it. fertilizer, Weed. i susa weed. Number 2, Xa vumbirhi, marriage is a sacred institution. vukati i institution leyi ya secret. Therefore, guys, don't go in alone. Hikwalaho a mi fanelangi mi nghena mi ri Invite swakwe. he who instituted it. Vitanani loyi a nga swi sungula. Wine will sometime run out. Hikuva nkarhi wun'wani wayini ya hela. You will need him to perform a miracle. U ta dinga yena a endla miracle. The well will sometime become bitter. Misava siku rin'wana yi ta ku hundzukela. The water in the well will sometimes become bitter. O mati lama ma nga ndzeni ka well siku You will rin'wana need ma him ta bava, u to ta sweeten dinga it. yena leswaku a ma nandzikisa. Pray, Khongela, pray, khongela. and become the priest of your house. U va priest ya muti wa wena. Become the priest of your house. Va na mufundhisi wa muti wa wena. That is very important. I swa nkoka It's sweswo. unfortunate baba mitini va teke responsibility ya ku khongela va yi rhwexa vavasati va vona. I swo va swa khombo It hi is your mhaka ku ri responsibility as a man to become the priest of your house. I responsibility ya wena ya tanihi n'wanuna ku va u khongela ndyangu wa wena. Number 3, Xa vunharhu, don't expect your spouse to make you happy.
u nga ehleketi kumbe u lavela spouse xa wena ku a ku tsakisa. If that is the reason why you got married, Loko ku ri hi sweswo swi nga endla ku u teka you kumbe are u in for a tekiwa, shocker. u le ku u ta hlamala ngopfu There is no one hikuva ku who can hava make you happy. loyi a nga ku tsakisaka. No one Ku can make you happy. hava loyi a nga ku tsakisaka. Number 4, Xa vumune, grow up. kula, Grow up. kula. It's a difficult thing to be married to an immature man. I xilo xa ku tika ntsena ku swinene loko va u teke hi n'wanuna ka nga kuli. Wa xihlangi, a ri n'wanuna wa muti mara ri xihlangi. A ri mhani wa muti mara ri xihlangi. It's a difficult thing I xilo xa ku tika. to be married to an immature spouse. Ku tekiwa hi munhu loyi a nga kulangiki ya So we miehleketweni. need to grow up. Hi faneke hi kula. We need to be weaned. Mi faneke mi susiwa, mi tshikisiwa You vele. need to be weaned from your own mother. Mi tshikisiwa Be evele weaned from your own father. ka manana wa wena na Be tatana wa weaned from wena. your own friends. U tshika na ku namarhela vanghani. Because no winning, Hikuva loko i nga tshiki, not living. loko i nga khomeleli. The Bible teaches us that a man, for that reason, Yi ri Bibele n'wanuna shall leave his hikwalaho mother and u father, ta tshika tatana na manana wakwe ivi a namarhela nsati and wakwe. then cling to his But if you are wife. not prepared to be weaned, Mara loko i nga tiyimiselanga ku says, namuruka, if you are not prepared to be weaned, loko i nga tiyimiselanga ku namuruka, loko nga si fika kaya i fane hundza hi le ka mama every day. Loko huma ntirhweni loko nga si fika kaya ndlwini ni fane ni hundza hi le ka mama. Be weaned. namuruka, Be weaned. namuruka. It is difficult, I've said it already, Ni swi vurile nakambe ku to ri swa live with tika an immature man or woman in the house. ku tshama na n'wansati kumbe n'wanuna ka nga kuli ya A man miehleketweni. who is mama's baby. N'wanuna loyi a nga n'wana wa mhana wakwe. A man who has no vision and direction for himself and family. Loyi a nga riki na xivono kumbe direction ya ndyangu wakwe. If you are married to that kind of a man, Loko i teke hi n'wanuna waloye, married to that kind of a woman, u teke hi n'wansati be waloye, rest assured, swi tivi you'll spend the rest of your marriage trying to mother and drag him. leswaku u ta heta vukati bya wena hinkwabyo u karhi u n'wi madhara kumbe i n'wi drive. That is a battle too difficult to win. Yaleyo i ndzima leyikulukumba It ya ku nga always yi ends wina. in frustration and pain. Swa frustrate ene swi helela munhu a twa ku An vava. immature spouse Loko munhu a nga kulanga miehleketweni, never takes responsibility, a nga teki responsibility, takes criticism vutihlamuleri. personally, I teka criticism a yi endla xilo leswi na xa personal. sees it as an attack on his A swi personality. vona ongeti wa athekiwa. He always blames others for his failures. I vona ongeti i vanhu lava n'wi endlaku ku ri a tsandzeka. Always plays victim. A endla leswaku yena hi yena a nga oxeriwa. Pleases others at the expense of his family A tsakisa vanhu hinkwavo mara ndyangu or wakwe. his own expense. Kumbe hikwalaho ka yena. Number 5, stop being selfish. Tshika ku va selfish xa vuntlhanu. Stop being selfish. Tshika ku ti lavela swa wena. Why vanhu va ri na swigangu mara va tekile kumbe va tekiwile? Why is it that people look for side chicks while they are married or wants to marry? It's because of selfishness. Hikwalaho ka ku ti lavela swa You vona. only think about yourself. U ti lavela swa And wena. because you want to justify it, And hikwalaho ka ku lava ku swi hlamusela Eku ni- hikwalaho ka wena. ni ze ni ya ganga hi mhaka ya wena. It's pure selfishness. I ku ti lavela swa wena i ri swakwe. For this reason, Hikwalaho a man shall leave his father and mother and be joined n'wanuna i ta tshika manana na tatana wakwe a namarhela. inseparably to his wife, A namarhela nsati and the two wakwe. shall become one. Lavambirhi va va xilo So they are xin'we. no longer two, A va ha ri swilo but one swimbirhi. flesh. Mara va va nyama Therefore, yin'we. what God has joined together, Hikwalaho leswi Xikwembu xi nga swi let hlanganisa, no one separate. ku nga tshuki ku va na loyi a Therefore, hambanisaka. do nothing from selfishness Mi nga endli swilo hi ku ti lavela swa or n'wina empty conceit, kumbe ku ya hleketelela wena but ntsena. with an attitude of humility,
mara hikwalaho ka attitude ya vumunhu Regard others as more important than yourselves. tekela nhlokweni vanhu van'wana ku tlula wena Regard your n'wini spouse as more important than you. tekela nsati kumbe nuna wa wena ku tlula wena Every day n'wini when you wake up, loko nampundzu u pfuka instead of saying to your spouse, handle ka ku vula ka nsati wa wena kumbe nuna wa a wu wena ni chelelangi mati, a wu ni swekelangi, leswi a wu fane i vula swona i ku nkatanga ni nga ku tsakisa hi yini. what you're supposed to ask actually is what can I do to make you But happy because we are so selfish, hi mhaka ku hi ti lavela swa leswi hi hina tsutsukaka swona i ku a wu ni ayinelangi hembe, what you remember the endlelanga most is that you breakfast. did not iron my shirt a you wu ni did not endlelanga make me lexi, a wu ni breakfast endlelanga lexi, a wu ni endlelanga you did lexi. not do this and that That comes from a heart of selfishness. sweswo swi suka mbilwini ya ku ti lavela swa yona Let no one ku nga tshuki ku va na munhu seek for his own good, a ti lavela swa yena a but ri that of swakwe the other person. mara a ti lavela swa kahle swa munghana Do not merely look out for your own personal interests, u nga ti laveli swa wena ntsena but swa also kahle. for the interests of others. mara langutela ku ri lowa wa munghana wa wena a humelela And lastly, xo hetelela control your anger. controla ku kwata ka wena Control your anger. xiyisisa ku kwata ka wena Vanyingi va hina hi kahle ngopfu loko hi nga khunguvanyekangi, mara loko hi ze hi khunguvanyeka, so many of us are so good when we are not angry but once we become angry bava un'wana nga khunguvanyeka, loko a hete ku khunguvanyeka u kwate ngopfu kwatise hi nsati, a teka saka ra mapa a dipa. this man who was made upset by his wife, he took a bag of meal and poured it out. Manu un'wana nga khunguvanyeka ngopfu a kwatisa hi nuna, a humesa mpahla hinkwayo a chela parafina lighter. And this woman, she was made angry by her husband. She lit the whole clothes. Manu un'wana nga kwata ngopfu a kwatisa hi nuna, a teka musi a fire windscreen ya movha. This lady also broke the windscreen of a car because of Wansati being un'wana angry a at the nga tshama husband. le a khunguvanyeka ngopfu a sungula ku rhuketela nuna mahlweni ka vanhu hinkwavo. This lady also started swearing at the husband. Control your anger. Nangu xiyisisa ku kwata ka wena. Control your anger. Xiyisisa ku kwata ka For wena. anger does stupid things. Hikuva ku kwata swi endla swilo swa vuphunta. People with understanding control their anger. Vanhu va ku twisisa va controla ku kwata ka But a vona. hot temper Mara loko i ri na nhloko ya ku oma shows great foolishness. swi tikomba leswaku u heta u tikomba vuphukuphuku. That is Proverbs 14 verse 29. I Proverbs 14 verse 29. James 1 verse 19 to 20 says, James 1 verse 19 yi ri my dear brothers and sisters, vamakwerhu wa mina take note of this. teka note ka leswi. Everyone should be quick to listen, Un'wana na un'wana i faneke a hatlisa ku yingisela. slow to speak, A hlwela ku vulavula. and slow to become angry. A heta a hlwela ku kwata. Because human anger Hikuva ku kwata ka munhu does not produce the righteousness that God desires. a swi tisi ku lulama leswi Xikwembu xi ku lavaku. Do not be quickly provoked U nga tshuki u hatlisa hi ku in your khunguvanyeka spirit, amoyeni wa wena. for anger resides in the lap of fools. Hikuva ku kwata ku tshama endzeni ka xiphukuphuku. A fool always loses his anger, Xiphukuphuku xi tshama xi luza temper ya loses his xona. temper, I'm sorry, Xi tshama xi luza temper ya and xona. displays his anger. Xi tikomba ku hlundzuka. But a wise man, Mara n'wanuna loyi a a wise tlhariheke, woman, n'wansati wa ku tlhariha, uses self-control u tirhisa ku tikhoma. and holds it back. Ivi a tikhoma a nga vuli Ivi nchumu. ndyangu wu hlayiseka. And the family becomes secure. Ndyangu wu hlayiseka. The family becomes secured. But anger Mara ku kwata destroys everything. swi herisa hinkwaswo leswinene. Congratulations once again. Na mi khensisa nakambe. May God keep you. Xikwembu xi mi May hlayisa. God bless you. Xikwembu xi mi May God katekisa. give you peace. Xikwembu xi mi nyika kurhula. May His face, His countenance shine upon your life. Xikandza xa yena xi mi May He n'wayitela. bless the works of your hands. A katekisa mintirho ya mavoko ya May He n'wina. make you a fruitful vine in His house. A mi endla wayini ya kahle and misinya ya kahle ya ku bera wayini endlwini yakwe. Congratulations. Na mi khensisa swinene.